Hariom Devka. Hariom Padma, my internet is not in very good shape. I don't know. Sometimes it will come and go. Just bear with me. Only 3 hours. Yes, one by one, people will join one after another. Okay. Oh, I'm boiling lah. Hi, Devika ji. Hello. Hi. Hi, Shamala ji. Excuse my look. I'm like, I don't know why. That's okay. I was just getting my husband set and I'm pouring in sweat. I said, I better come and join before, you know. I was in a worse condition, and then Padma ji told me to go wash my face and comb my hair. I came here and I quickly put some lipstick. So my looks today are dedicated to Padma ji. Do I look okay, presentable? I don't even know. Oh, just put a rubber band. Put a rubber band. Yeah. Okay. Better. Whose chance is coming first? Last time Shamla ji finished. Next, whose chance? Lakshmi, is it yours? No, actually, we finished till 70. So I think all those who didn't join last week, you all can chant below 70. Okay. I've not done 43 and 48 yet. Then you do. Then you can do, yeah. You can start. Before chanting, no, tell the Dashakam number. Yeah. Then only people will take out. Yeah. And please check and let me know what is the problem. Mine 40? is 16 to 19. Should I chant or should I not chant? If you want, you chant. I didn't practice. I'll chant. Okay, I'll chant. Okay. Tell the Dashakam name and chant. Okay. Dashakam 16. Daksho virinchataneyoта manustanujam labdhva prasutimiha shodasha chapa kanyaha dharme त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतिं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्म गृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम्. 1 minute. यज्जन्मनि प्रमुदिताकृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममो न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भातृमान बदरिकाश्रममध्यवासिः शक्रोथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुर्कम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसौ त्विह जुष्ध्वमिति ब्रुवानः त्वां विस्मयेन परितस्तुवतामथैषाः तैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षिः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जुगृहुस्त्रपयैव स्वरवासि गर्वशमनीं पुनरूर्वशीन्तां दृष्टवोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्
भवन महिमा वमर्षात् एवं प्रशांत रमणीय तरावतारान् त्वत्तोधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टम शान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते. दशकं 17. उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनाद्रता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अंगे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरन् दुरुक्ति निहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेश शंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामाराधत्पसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसन्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीन मतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिवरूपरसायनेते तुष्टूष्मामवगम्य पुरदेशे संस्पृष्टवान् तथा दोध विमलन् प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्तवमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समुनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरन् ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च You can stop her. You can वनमादृतराज्यभार. stop her wherever she goes wrong. No, you please stop her and correct it. Yeah. Because time is nearing, no, for Parayanam, then we shouldn't chant wrongly. Correct. Yeah, I mean, especially the 8th verse, the last line, no? Like it is vinivrittihinam, it is vinivrittihinam. The others Okay. actually I didn't hear so well. And here also, which one was it? The second line, is it? Ityuchishittvai, that dvitva has to come. Ityuchishittvai, so ityuchishittvai gate nripanandanosau आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः. Ade same way, Reme chiram bhavadanugraha. Because whenever there's a hraswa and there is a conjunct, then you must have the dvitva thing. Okay, try.
Okay. Rajan Chira, I'll do the last one, 2 lines. Rajan Chiram Samanubhuya Bhajasva Bhuyah Sarvotaran Dhruva Padam Vinivrittihinam Yeah. Ityuchishi Tvayi No. Gate Ripanam Ityuchishi is the next one. No, Ityu. because you did the last 2 lines, Correct. you used a different tune. So Ityuchishi Tvayi. Ityuchishi Tvayi Gate. Not chishi. It is not a dirgha. It is a hraswa. It's a short vowel sound. Okay. Chishi, not chishi. Ityuchishi Tvayi Chishi. Gate. No, ityu chishi. Like chi, shi. Both same. Oh, Ityuchishi. Like that? Yes. Ityuchishi Tvayi Gate Nripanandanosau Anandita Jano Nagari Mupetah Reme Chiram Bhavadanugraha Purna Kamaha. Anugraha. Me chiram bhavadanugraha. That nugraha, you have to give that pressure. Then your chandas also, everything will fall in place. Reme Chiram Bhavadanugraha. Anugraha. Reme Chiram Bhavat Anugrahat Purna Kamaha. Anu, don't say. Don't say bhavad and anu. Don't split it. Reme chiram bhavadanugraha. Give that pressure on no. Okay. Reme chiram bhavadanugrahat purna kamaha tate gate cha vanamadrita rajya bharaha. Okay. Yakshena deva nihate punaruttame yakshais yuddha nirato virato manuktya shantya prasanna hridaya dhana dadu petat Tvadbhaktimev sudrudam avrunon mahatma. I think here, if you're going to stop, it is going to be, what is it going to be, Lataji? Can you tell? Because it is supposed to be chanted together. Varshaji has chanted it together, Lataji. Yeah, I know. You have to chant these 2 lines. So, Shantya prasanna hridaya dhana dadu petat bhakti. So, don't say petat. Petat bhakti. Continue. Petat bhakti meva. You have to practice that a bit. Otherwise, you get a little. Maybe bhakti meva, you want to take a little breath. I don't know how, where you are. But it's a shorter. No, I'll do it. Shantya prasanna hridaya dhana datu peta tvad bhakti meva sadrudam avranun mahatma. Okay. Is that okay? No, she told Sadrudha. It is Sudrudha. Yeah, it is Sudrudha. But Sudrudha, but she got that. At least she got the 2. Yeah, so when you practice, you make sure that it is Sudrudha. Sudrham Bruno Mahatma. Okay. Go to the next. Shantya prasanna hridaya dhana dadu peta tvad bhakti meva sudrudam avranun mahatma. Sudrudha is a dirgha. Okay, never mind. Next, not dirgha, sorry, Mahaprana. Okay, go to the next, please. Which one? Oh, Vruno. No. Sudrudha. Dha. Oh, Sudrudham Vrunon Mahatma. Sudrudhama Vrunon Mahatma. It's not da. It is not it is ma. Sudrudhama Vrunon Mahatma. Okay, go to the next verse. Doesn't matter. Mahatma. Oh. Yeah. Sudrudham Vinon Mahatma. Correct. Ante bhavat purusha nita vimana yato matra samau dhruvapade mudito yamaste evam swabhrit. Evam swabhritya. Correct. Oh no, what I was evam swabhritya janapalana loladhistvam Matalayadhipanirundhi mamama yaughan. Om namo bhagavate vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सदा No, you don't have to say that. नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते Okay, 1 minute. I Dashaka just wanted to 18. ask. No, hold on. Are we going to practice Narayan, again from 1? Then we'll never get beyond 50, no? So last week, I think we sort of stopped somewhere. Till 70. But remember, 70. Lataji, you were saying that those who didn't join, if they want, they can chant. Yeah, but who did? She joined last week, didn't she? Yeah, she has Shyamalaji? already done once. Devika only has not done still. Devika, Okay, I will yeah. So stop whoever here. has, pardon? I will Let stop here. Devika do. Hold on, Shyamalaji, last week you chanted which one? I Same. didn't chant last week. Last to last week, I chanted 16 to 19. You mean you were not there last week? No, Lataji, last week she wasn't there, but we started from no, the previous week, we started from 1. So that time she's already done 1 round of this. Okay. So now we are doing Yeah. the second round. So today she's, chanting the second time. That's what she Yeah, meant. Devika has so I'm not just done, wondering. single time also Devika has not done. So let her do. Okay. And No, this I Okay. don't know how to go about it because I'm worried that No, We she, will- No, they she should get doesn't a have chance. Who didn't time. do the first time? No, they can Devika- get a chance. Devika doesn't have time. So no, let her chant first because she okay, let doesn't her have time. chant. Then we have to adjust there because if she Yeah. hasn't chanted, then And this Shloka 11, Lataji, what Shamlaji chanted, it where is is it? the last one, 11th one. Mm. Ante bhavat purushanita vimanayatah. Isn't Yeah. that Durga? Yeah, yataha. Or if you say yato, then she has to continue. Continue. That's what I just wanted to come to that. Yeah, So yeah. It can be yataha also because I've written it down. But Hmm. she did yato only, I think. yeah, then it has to be a continuous. Don't. She did continuous. Okay. Yeah, she did that. Only that last one, evam sabhritya janapalana lola dhistvam. The dhi Mahaprana should come nicely, okay? But it was okay otherwise. Okay, maybe after Then we'll see. in the end, sorry, in the end, Yeah, the end is Om in Namo the end, we have Bhagavate. to do Sada Sarvatra Govinda Nama No, Sankirtanam no, two no, not times. at all. We only do Narayana Akhila Guru. That's it. Okay. Do we just do Narayana Akhila Guru Bhagavan? Do we say Bhagavan Namaste also? No, that Yeah. entire thing. But after you finish Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudeva. 3 times. Yeah. 3 times. Okay. Okay. Now, Devika ji, which one is yours? Hari Om, Lataji. Hari Om, everybody. So sorry. Hari Om. My Hari Om, husband sorry. is not well. That's why I am a bit. Oh no, yeah. Please, you do it and go. Okay. Then Dashakam 43 and Dashakam 48. Oh, 43 is it? Mm. Okay. Okay. Do it. I'll start. Dashakam 43. Twame kada guru marut puranatha vodum. I got emotional. Just give me 5 minutes. I got a bit emotional. Okay, take care. Yeah. But you do when you're ready then. Okay. Okay, who's next then? So what shall we do? Shall we ask Shyamalaji to continue then? Yeah, I think Shamlaji, you continue with yours. Continue, then once she's ready and she'll come back, then let her do 43. Yes. Shamlaji, you can continue. Is she not there? Dashakam 18. Shyamalaji, you Yeah, continue with Dashakam 18. Okay. जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः सरेन नामा यद्दोष व्यथितमतिः स राजवर्य. Is it No, I Rajavarya? think you, no, even the first 2, you have to join. There's no break. Jatasya Okay. Dhruvakula eva Jatasya Dhruvakula- Tungakirterangasya Bhajani. Like continue. Okay. Okay? जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेरङ्गस्य व्यजनि सुतः सवेन नामा यद्दोष व्यथितमतिः स राजवर्यस्त्वत्पादे निहितमन वनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः
निहितः Paura कठोरवीर्यः Dhyai. It is not a Mahaprana. It is a Dhyai, not Dhyai. Paura Dhyai Rupanihita. पौराद्यै Yeah. पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वोभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययै न्यरौतसीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय There was a mistake, I think, in the third line, no? Sarvebhyo. What did you say for that? सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन् न्यरौतसीत् Chakre tavadya jananyayan yarautsi jnanyayan yarautsi. Give that extra pressure on ya. Then that it will fall correctly. Okay, next one. भूचक्रे तव यजनान्ययन् न्यरौतसीत् Yeah, rautsi. यजनान्ययन् यन्य it should come, no? Yeah, yanya rautsi. Okay. सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवपतिर्न कश्चनेति Bhuvana patirna. मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति Patirna I It said. is not, yeah, it is a hraswa. I said Patirna. No, again you're saying patir. Patir. Oh, Patirna. Okay. Oh, Mattonyo Bhuvana Patirna Kaschaneti Tvanninda Vachana Paro Munishvaraistaihi It is Muni Chapa Ishwarai. Muni. When you say the Dirgha, last time also I think I pointed out. Yes, you told me. So when it is a hraswa, make it short. This one is Munishwaraistai. So when you say Munishwaraistai, then it will fit into that meter. So give that little extra for all the dirghas and little short for the hraswa. Okay, third line. Tvanninda vachana paro. Tvanninda Vachana Paro Munishvaraistaihi Shapagnaw Shalabhata Shamanayi Venaha Tannashat Kalajanabhirukairmunindraihi Tanmatra Chirapari Rakshite Tadange Tyaktaghe Paramathita Dadhoru Danda Dordande Paramathite Tvamavirasihi विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताध्यैः परिणुत भाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलित सम्पदन् धरित्रीमाक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षिः भूयस्तान् Shamalaji, the ending is Karshihi. Yeah, give that extra he like that. Okay. Akrantан nija dhanusha samamakarshihi. Yes. Bhuyastani. No, new one. Bhuyastan nijakula mukhya. Bhuyastan nijakula mukhya vatsayuktaihi devadhai samuchita. Devadhyai samuchita charu bhajaneshu अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुं मधुदुहस्त्वम् आत्मान्यै यजति मुखस्त्वयि त्रिधा मन्नारब्धे शततम. It is not mukhai, makhai. Makhai, okay. Atmanai yajati makhaiस्त्वयि त्रिधा मन्नारब्धे. It's short. Isn't it, Lataji? What did you say? Twai. Yeah, twai, not twai. Twai. Oh. Atman. Today I think not good day. No, you're doing very well actually. No, you're doing very well. Don't worry. Atmane yajati makhastvai tridha mannarabdhe satat. Okay. Tvai. Yeah. Tvai. Tridha mannarabdhe shatatamavaji medhayage स्पर्धालु शतमख एत्य नीच वेशः हृत्वा श्वन्तवन् तनयात् पराजितो भूत्. Okay. देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनौ हरन्तं वनोतं मुनिवर मण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमल भवे क्रतो समाप्तौ
साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षता स्वयं स्वं Maikshatha. तदत्तं Ha, तदत्तं Mahaprana. Yeah. साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गंगां ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन्नैक्षिष्टा सनकमुखान् मुनीन् Okay, this one is a little tricky because you ended it in halantana. Satrastham. Tha Mahaprana. Underline. You said satrastham. It is tha. Then muninivahanam hitani shamsan. You said that's right. The next line is not naikshishta but aikshishta. I. So change it to I because that we have already stopped there with na halanta. So the next line will be Aikshishtha Sanakamukhan Munin Purastat. So change that. Okay. Yeah. सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् Yeah. Only thing विज्ञा Mahaprana, please note. मुनीन् Must be more पुरस्तात् powerful. Yeah. मुनीन् पुरस्तात्. Aikshishtha. Tha. Okay. When I chant, Okay. no, I will keep your photo in front of me, so I will remember I should stress. Aikshishta No, underline with a Sanakamukhan. pencil. Huh? Underline with a Aikshish. pencil. Okay. No, I'm saying. Understood, Next. understood. Aikshishta Sanakamukhan Very good. Munin Purastat. Very good. Okay. विज्ञानौ सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानौ स्वयम् अगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Okay, well done. Let Devika ji, are you ready? Yes, Ji, I'm ready. Very good. Come. Dashakam 43. Twame kada guru marut puranatha vodhum gadhadirudha garimanam parayanti mata nithaya shayane kimidam vateti thyayantya cheshtata gruheshu nivishta shanka तावत् विदूरमुपकर्णित घोर घोष व्याजृम्भि पंशु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुस्तकिल दैत्यवरस्तृणावाक्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम्. Okay, 1 second, Devika ji. That the first verse, Bateti, you said Bateti. So change it to the. तावत् विदूरम्. The first one. In Mata first nithaya- shloka, third line. Third Third line. line. Is it your, are you reading from English? Yeah. That's why. So it is Batteta Talavya. Batteta. Bateti. Batteti. And then here, Vyajrumbhi Paum Sup. You said Shu. Shu. It is Su. Can you, the second line of the second verse? Can you do that verse again? तावत् विदूरमुपकर्णित घोर घोष व्याजृम्भि पंसु पटली परिपूरितासः Tashaha. Sha. आशः तावत् विदूरमुपकर्णित घोर घोष व्याजृम्भि पंसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुस्तकिल दैत्यवरस्तृणावाक्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम्. उद्दाम पंशुतिमिराहत दृष्टिपाते दृष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोड. Very good. Ruroda. Okay. रुरोद. Yeah.
तावत् सदानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः शङ्कोचमापतदनुक्षतपंशु घोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोधोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वान्दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपातवियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्टः पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिष्ठविष्ठम् Matissa, sa, matistha. Not sha, matistha. Issa. Okay. पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिष्ठ Matista. S. Not मतिष्ठ sa. Matista. मतिष्ठ Matistha. मतिष्ठ Tha. Tha. It is Mahaprana. Deha matistha vishtham. ओ मतिष्ठ ओके पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिष्ठविष्टम् Yeah, it is matistha. It is not sha. Yeah, practice it. Matistha vishtam. Yeah, vishtam. Tha is a Mahaprana. Okay. Prakshantahan. प्रक्षन्तहन्तनिपतन्तममुष्य वक्षस्यक्षीणमेव च भवन्तमलौ हसन्तम् Okay. ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेहभ्रष्टा सुदुष्टदनुजोपरि धृष्टासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादथोर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन्नन्दादिगोपपरिरप्तविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुज प्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किन्नु कृणुमः भूयोऽपि कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुतन्नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकन्दनुजमेव मयि प्रथून्वन्वातोद्भवान् मम गदान् किमु नोत्थुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Okay. Are you also doing next is 48, is it? 48, yeah. Okay, you do that. Okay. Dashakam 48. Muda suraughaispamudarasammadaihi udirya damodara ityabhishtutah mridudara swaira mulukhalelagan adurato dvau kakubhau daikshataah कुबेर सोनुर्नलकूबराभितः परो मणिग्रीव इति प्रथाङ्गतः महेश सेवाधिकतः श्रियोन्मदौ चिरङ्किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतान्वृतौ विवाससौकेलिपरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत प्रिया लोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं
हरिन्निरीक्ष्यात् पपदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवतीक्षणस्पृहां गतौ व्रजन्ते ककुभौ बभूवतुः. This is Gatau Vrajante. Matra is there. Last line. Gatau Vrajante. Not Gatau Vrajante, Vrajante. Vrajante. Okay. Gatau Vrajante Kakubhau Bapuvatuhu. Correct. Atandram Indradruyugan Tathavidham Sameyusha Mantharagami Tvaya Tiraitulo Khalarodha Nidhutau Chiraya Jirnau Paripatitau Taru. Can you repeat the last two lines? The last two. Tirayito Lukhala. Did you say Lukhala? Yeah. Try it again. Lukhala. Tirayito Lukhala. Tirayito Lukhala Roda Nirthutau Tiraya Jirnau Paripatitau Taru. Very good. Okay. Aphaji Shakit Tvitiyaya Tvaya Tadaiva Targa Tadaiva Tadgar Patalan Nireyusha Mahatvishan Yaksha Yugena Tatshanat Aphaji Govinda Bhavana Pishtavaihi. Is there a Anuswara there after Mahavisha only? There's no Anuswara, no? Lataji, there's no Anuswara, yeah. Mahavisha Yaksha only. There's no Anuswara after Visha. Oh. Mahat Vishayaksha Yugena Dakshanat. Is that right? Yeah, that's correct now. Abhaji. Okay. Abhaji Govinda Bhavana Pishtavaihi. No, not Pish. Pissa again. Sa. A snake. That's Sa. Okay. Bhavana Pistavaihi. Pistavaihi. Like Abhaji Govinda Bhavana Pistavaihi. yes. Pistavaihi. Yeah. Ihanya Bhaktopi Sameshyati Kramat Bhavantametau Khalu Rudra Sevakau Muni Prasadat Bhavadangri Magatau Gatau Vrunanau Khalu Bhakti Muttamam Muttamam. Matra. Muttamam. Gatau Prananau Khalu Bhakti Muktamam Tatastaru Dharana Darunarava Prakampi Sampatini Gopa Mandale Vilachitatvajjanane Mukheshina Vyamokshinandena Bhavan Vimokshadaha Maheruhor Madhya. Okay, Mahiruhor Madhya Gato Batar Phakaha Hare. No. Batar Bhakaha. Not Batar. Batar Bhakaha. Mahiruhor Madhya Gato Batar Phakaha Hare Prabhavada Parikshato Thuna Ete Bruvanergamito Graham Bhavan Marutpuradhishwara Pahi Mangadat Narayana Akila Guru Bhagavan Namaste. Very good. You're only doing 2, is it? Or more? No, 2. 2. Very good. Very Okay. well chatted, Devika ji. Very nicely done. So if you want, you can also drop off if you've got any important work to do. No, I settled him and he came up. Yeah. Lataji, I wanted to check this. Narayana Akila Guru, even for the Parayan, we have to tell this. Yes, after every, whatever you do, you have to say Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. That's it. Okay. And then if we are chanting normal at home, we don't tell that. We tell the Sada Sarvatra. No. No. I don't know. Now I think we've changed to Narayana Akhila Guru. I think that will become a practice. Okay, thank you. But, Lataji, I don't know whether you're doing 69, isn't it? I did 59 last week. No, because on the Rasa Panchadhyayi, every time we used to say Gopika Jivana Smarana.
Then after that, you have to say Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Yes. But for others, I think whatever, if the end there is some particular thing, like we have this Ugram Viram coming, then after that you say Narayana Akhila Guru. But for you, these two, just say Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. That's Thank all. you. Yeah. Thank you. Take care. Okay. Thank you. So who's going to do? Shamala ji can finish off the third one. Yeah, Shamla ji, you finish up the What? Which number is it? I forgot now. 19, I think, no? 19? Shamla ji, 19, right? Yeah, 19th only. Yeah, minus 19. Sorry, I didn't unmute. 1 minute, I'm just taking my. Yeah, 19. Yeah. Dashaka 19. पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्म कर्मठः प्राचीन बर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसुतान्न जीजनत्वत्करुणाङ्कुराने पितुस्सृक्षान्. Shamla ji, third line, can you repeat? प्रचेतसो नाम Prachetaso nama सुचेतसुतान् Sutan. It is not Sucheta Sutan. It is Sucheta Sa Sutan. There is a Visarga. So you have to give that Sutan. Oh, okay. Suchetasa Sutan. Okay. Tasa Sutan. Tasas Sutan. Oh. Yeah. Prachetaso nama Suchetasas Sutan Naji. No, the tune went off, but doesn't matter. The pronunciation is okay. Prachetaso nama. Prachetaso nama Suchetasas Sutan Naji Janatvat Karunankurane Pitusri Puraniva. Oh, Puraniva. Okay. Why, you have something else? I said Kuraniv. Oh, okay. It is Niva. Full. Kuraniva. Okay. Yeah. पितुस्सृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसामुपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम्. Very good. Then? Yeah, continue. तवन् जपन्तस्तममि जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव. Repeat that line. भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान्. No, you're leaving out one letter. Sada, dal. I'm saying rasad. Rasad. Okay. Yeah. भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषान् गृह्यान्त नारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मा ताययौ. Okay, this verse, you can't stop. So don't say Narada like that. The next is a Vitva coming. Pita piteshang grihayata narada pradarshitaatma tap pradarshitaatma. You have to immediately go to that, okay? So repeat these two lines. Pita piteshan grihayat narada pradarshitaatma bhavadatma tayaya bhavata bhavadatma tayayau. Correct.
कृपा बलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः वरायुधांशुभिः Shubhihi, not Sorry. Shubhihi. Shubhihi. विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः. Okay, it is Bujja. Can I you repeat repeat this that one? last line? Okay. Last line. भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः. Yutihi. Okay, next. Can I repeat the last two lines? I'm little Yeah, not sure of okay. that. विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः शुभिः Correct. भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः. Okay. प्रचेतसा तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरान्नदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनया महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूत Yeah, correct. ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरुन् Tarun. क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालौ सुखिनो भिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धियाम् अवापुरानन्दपदं तथाविदः त्वमीश वातालयनाथ पाहि I मां think we have to नम chant this पार्वतीपतये continuous, no? हर हरे. Shyamalaji, Huh? this one don't break it as Tatha Yeah. Vidaha because the last two lines you cannot break. You have to chant continuous. I've written it down here. Oh, So, okay. I put 2 dots. No, don't. Actually, she did the first time. Then she changed it and we cancelled that Visarga. So there is no stoppage here. So you have to do I it must together. have bunked the second class. I'm a big bunker. What I bunked the second time, I think. is it? I don't know. Anyway. I bunked the second class. Avapuranan. Okay. अवापुरानन्द पदं तथा विदस्त्वमीशत् वातालयनाथ Yeah, पाहि see, that's माम्. right. Correct. Om Namah. ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Very good. Very good. Actually, you're doing very well. Only thing, just watch out for the Dirgha and the Hraswa. So what happens is, when you don't chant it right, the Dirgha, the Hraswa, then the next word doesn't come out in that beat. And then, then it goes a little haywire. So that's the only thing I will say. Other than that, everything is perfect. Okay, who's next? I'll practice, Lataji. Padmaji, Please. I think you have to chant, no? Because last Yeah, you chant. Padmaji and Lakshmi, I don't know what she missed out. stop No, at I didn't miss anything. Mine is only 84 now. Okay, Yeah. I think for me, somebody dropped off something, so I got 42. So I just took it up because there were 4, I think, vacant slots. Yeah, that's And what I was. still 23 is nobody has taken till now. Are you nobody. sure? Varshaji has already taken it. Okay, Oh, taken. Okay. Varshaji is chanting that. Okay. somebody dropped off 23. 23, I think 23 was dropped, and I think the other 4 was also dropped. So total of 5. So 4 was taken. 1 you had taken, Chitraji had taken 2. I took 1, and 23 was there. Today Varshaji is chanting. Oh, I see. Okay, and which one is Padma? What are you doing? Which number? Or shall I do 42 and then you do? Is it yours above 40?
Yeah, 71, 72 and 75, 76 and Oh, 75, you have not 76. chanted yet, then you chant. Last week also you last week, didn't no, I chant. chanted. Last to last week, no. Yeah, never mind. You do this now. Which one? Doesn't matter. 71, Okay. no, Padmaji? 71. Okay. यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेषि तुरिष्टबन्धुः त्वां सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रूक्षैः नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापतत्वाम् तार्क्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव तार्क्ष्य एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादम् भृगोः पदाघातकथान्यशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलन्द्राक् अमुञ्च चिक्षेपिथ दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि ह्यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमाद्युतस्त्वाम् त्वां वाहदण्डे कृतधीश्च वाहादण्डन्यधास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ति भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्भमातेन पशुसुराणां प्रसादकेनोत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसाय ते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तन्तद्वद्धोत्कं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने शीनाददेन त्वमभ्युष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायः व्योमाभिदो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वापि दधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छामतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपायाः नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते कंसो 72 दशकं 72 कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीनहृदय सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथ शायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रि परश्चिराय त्वद्दर्शनाक्ष मम नः क्षितिपालयि भीत्या तस्याज्ञयैव पुररीक्षितु मुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितबर तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयौ रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपावय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतिगीतगतिं पुमांसं पृक्ष्यामि किंसिदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु मां क्व नु वीक्षितः स्यात् इत्थन्निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनौ हरिविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किङ्किन्दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दतद्भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टद्भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाता एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन्
सायं सभोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोह विलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव तावद्ददर्श पशुदोह विलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तर्ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तम् सायन्तनाप्लवविशेष विविक्तगात्रौ दोपीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्धवदनौ स युवान् ददर्श दूराद्रथात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहन्निनेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तय्यादवन् तदुदितान् निशमय्य वार्ताम् गोपेषु भूपतिनिदेशकथान् निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्राग्रहे किमुत चन्द्रभगाग्रहेऽनु राधाग्रहेऽनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूतो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. I shouldn't break Lata ji, third one, 12th. Shouldn't I break? What did you say? Dhuto vilambata iti pramadabhiruchaihi. I broke, but No, there is you one didn't. nice. No, did you break? I thought you said, I think you can because both is allowed. You can break Okay. and say ashankito. If you don't, then you have to say rashankito. I broke and chanted. Okay, it's okay. Yeah. Yeah. So Okay. whichever comes to you that day, you do. Sometimes you don't want to break. Then suddenly when that particular day comes, you'll end up getting breathless and you will mess up, you know. However much we practice on that day, what turns day out, what we comes. don't know. That is the biggest thing. Actually, it's quite... Okay, which is the next one? Next one is 75. Anybody do before that? Lakshmi? Oh, Lata, Okay. do you want to chant 42 then? Or let her Okay. I let her finish then. I can chant 42. I can chant. Wait a minute. Sorry, I have to go back. Yeah. Kadapi janmarkshadine tava prabho Lata ji, which one? Which nimantrita. dashkam? Sorry. 42. Dashaka 42. Okay. Shakatashura vardha varnanam. Kadapi janmarkshadine tava prabho nimantrita jnati vadhumahi suraha mahanasastvam savidhe nidhayasa mahanasadau vavrite vrajeshwari tato bhavatrana niyukta balaka prabhiti sankrandana sankularvaihi vimishramashra vibhavat samipatah परिस्फुटदारुचटच्चटारवः ततस्तदा कर्णन सम्भ्रमश्रमप्रकम्पि वक्षोजभराव्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशुः समन्ततः विनिष्पतद्दारुणदारुमध्यगम् शिशोरहो किङ्किमभूदिति द्रुतम् प्रधाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन्नश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्को नु कौतस्कुत एष विस्मयो विशङ्कटं यच्चकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्त्वत्करास्
दत्तकरास्त्वदीक्षकाः स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररो I think I'll try and join this. कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतम् मया दृष्टमनो विपर्यगादिधीशते पालकबालका जगुः भिया तदा किञ्चिदजानतामिदं कुमारकाणामतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैतिरीरितं मनागिवाशङ्क्य तद्दृष्टपूतनैः प्रवालताम्रं किमिदं पदं क्षतं रसरोजरम्यौ नुकुर्करौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिता स्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गना जनाः अये सुतन्देहि जगत्पतेः कृपातरङ्गपातात् परिपातमध्यमे इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुःश्लिष्यति जातकण्टकः अनो निलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसतः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सच्छुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् प्रपूजितैस्तत्र ततोद्विजातिभिर्विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजाञ्जहीः मे नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Okay. Who's next? Anybody before 70? I Okay. have 39, but you want me to chant it? I've already. You've already done it? No, 39 I have not done because I selected only now only 2 Okay, days. do 59. 39. Oh, do it then. Yeah, there's still time. Only 3 of us are here now. Okay. Oh, Indra ji is also there. Okay. Yeah, she's just joined. Yeah. भवन्तमयमुद्वहन् यदुकुलोद्वहो निःसरन् ददर्श गगनोच्चलज्जलभराङ्कलिन्दात्मजाम् अहो सलिलसञ्चयः स पुनरैन्द्रजालोदितः जलौघ इव तक्षणात् प्रपदमेयतामाययौ प्रसुप्त पशुपालिका निभृत मारुदद्बालिकाम् अपावृतकवाटिकां पशुपवाटिकामाविशन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पके तत्पदात् वहन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः ततस्त्वदनुजारवक्षपितनिद्रवेगद्रवद्भटोत्कर निवेदितप्रसववार्तयैवार्तिमान् विमुक्तचिकुरोत्करस्त्वरितमापतन् भोजराट् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनी काकरे कन्यकाम् ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेदसाविति किशोरिकां भगिनिकाकरालिङ्गिताम् द्विपो नलिनिकान्तरादिव मृणालिकामाक्षिपन् अयं त्वदनुजामजामुपलपट्टके पिष्टवान् ततो भवदुपासको झटिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्यतरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा अधस्तलमजग्मुषी विकसदष्टबाहुस्फुरन् महायुधमहो गता किल विहाय सा दिद्युते नृशंसतर कंसते किमु मया विनिष्पिष्टया
बभूव भवदन्तकः क्वचन चिन्त्यतान्ते हितम् इति त्वदनुजा विभो खलमुदीर्य तञ्जग्मुषी मरुद्गणपणायिता भुवि च मन्दिरान्येयुषी प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता भूभुजा प्रलम्बबकपूतना प्रमुख दानवा मानिनः भवन्निधनकाम्यया जगति बभ्रमुर्निर्भयाः कुमारकविमारकः किमिव दुष्करन्निष्कृपैः ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्दनन्दप्रिया प्रसूतिशयने शये रुदति किञ्चिदञ्चत्पदे विबुध्यवनिता जनैस्तनयसम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम् अहो खलु यशोदया नवकलया अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरम् भवन्तमलमन्तिके प्रथममापि बन्त्यादृशा पुनस्तनभरन्निजं सपदि पाययन्त्या मुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तो जिताः भवत्कुशलकाम्यया स खलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय किन्नाददात् तथैव पशुपालकः किमु न मङ्गलन्ते निरे जगत्त्रितयमङ्गलत्वमिह पाहि मामामयात् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते. Very nice, very nice. So Uh, next, I think Padma ji can continue hers. okay. Which one is yours, Padma? 75 and 76. Okay, continue. Pratah santastamboj. I'm not getting a tune. Dharamit. प्रातः संत्रस्त प्रातः सन्तस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्चानभिययुषिति गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधादिरूढे त्वमपि वसः बलसानुगश्चारुवेषः रङ्गद्वारङ्गतो भूकुपितकुवलया पीडना कावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गाद्धुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्भष्ठस्य प्रणोदाधिकजनो जवजषा हस्तिना गृह्यमाणः can you केली that? Sorry to chant again. Shall I chant again? the second. पापिष्ठापेहि मार्गाद्धुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्भष्ठस्य प्रणोदादधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपतस्तस्य दन्तौ सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मुलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरिचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानन्दन्तमंसे युथमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तम्
त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनो लोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गनानो यशोदा नो धन्ये क्षणा स्मसृत् जगति वयमेवेति सर्वेश संसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वाथ त्वां तदेदं दृष्ट्वाथ त्वां तदेदं उपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगस् दृष्ट्वाथ त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनुपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वं रामञ्चाभिपेदे झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यस्त उत्पातापातनाकर्षण विधरणान्यासतान् तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयन् भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरन्तं करोद् ब्राह्मणविगलदसुं पोथयामासितोथोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि धृतमतः हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंससंवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् नाहन्तो व्याप्तमूर्तेस्तव च Padma, hold on. सद्मशिष्यदूरमुत्सारण When you stop at Pitrumstan, is it Ahantum? It's not Nahantum. Yeah, sorry. Yeah, I have written it down. Sorry. कंससंवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तो व्याप्तमूर्तेस्तव च समशेषद् दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्च खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं भ्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं तद्वधोत्था परमपरमियं वासना कालनेमेः तद्भातृनष्टपिष्ट्वा धृतमथ पितरौ सन्नमुन्नु मन्नु तद्धातृनष्टपिष्ट्वा धृतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चै यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोद्भवममर गुरो राप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान्
नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Shall I chant next? 76. गत्वा सान्दीपनिमथः चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्तन्नष्टय्यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगादानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विविशः प्राहीर्नो द्रुध्व स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्यायेन त्वमपि विवशः प्राहिणो रुद्धवन्तम्. Is karunyena, not karunya. Karunyena tvamapi, that bitva also. Okay. स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणो रुद्धवन्तम्. Right? Yes. किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन्. त्वन्माहात्म्य प्रथिम पिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दै यशोदा. प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः. दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदा वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदामप्यलौ विस्मरन्त्यः. श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसदृशां हा हरे नाथ पायाः. आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्त ते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा. रासक्रीडालुलितललितौ विश्लथत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नः श्रमजलकणल्लोभनीयं त्वदङ्गम्. कारुण्याब्धे सुकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदनत् त्वत्प्रिया त्वां विलेपुः. एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत्सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानि चिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशौ सर्वतो गेहकृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथैः सैव चोत्स्वा त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशौ सर्वतो गेहकृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथैः सैव चोत्स्वापलापाः. चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयौ सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धयोऽयम्. Padmaji, can you just repeat that last two lines? Cheshta prayas.
चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम्. Actually, it is very long verse. I'm getting breathless and tune also sometimes missing. No, no, you're doing very well. Yeah. It's Shragdhara is always long. You're doing very well. This is not Shragdhara, no, Mandakanta. Mandakranta, No, sorry. Shraddhara. Shraddhara. No, But no, it's this, almost like Shragdhara, no? this is This is Mandakranta. Shraddhara only. This is Shraddhara. No, no, I have written Mandakranta. The No, it is Mandakranta. It's not Oh, Shragdhara. sorry. Mandakanta. It is But also it like sounds a Shraddhara lot only, no? like It is just like Shraddhara. Shraddhara. Okay. राधाया मे प्रियतमिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनि मत्प्रियेव इत्यादैव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थ्वादैररमयदयन् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् Shall I Hold chant on. again? The last line, Ithangva, not Ithva. Ithongva. Okay. इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयन् त्वत्प्रिया Mut. इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयन् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् एष्यामिद्राग्नुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि Okay, you're breaking it. Okay. विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा शोकरोन्निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघ एवं भक्ति सकल भुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलाद्धुद्धवन्तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरपुरपते पाहि मामयौघात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Need lot Very of good. practice. No, this is very difficult. But has Varsha actually given the recording for this? No, in this thing it is there, no? Drive, Google Drive. No, it's there. Did she? Because some of it is not there. That's why I asked. Did you get it from the video or from the record? Yeah. Okay. The tune is so similar, isn't it? We've Yeah, done yeah, that's why I got Mandakranta before confused. also. I was It thinking was slightly Shraddhara because- different, I thought. So that is where. Lataji, one question here. I have written Yeah. Gopika Jivana Smaranam Govinda Govinda at the end of this last sloka. Is it correct or have I got it wrong? Oh, yes, you're right. it is correct. Correct. Gopika Jivana Smaranam and then Narayana. Akhil. Yeah, yes, you're right, Devika ji. Very good. Okay. Yes, I also wrote it down, but I didn't see it. Thank It's you. too light. and Yeah. write it down. Padmaji, Thank you. write it down, Gopika Jivan. Yeah, you Yeah, should write it. Please, I've written it, but it's so light. That's why I didn't see it. Okay. Okay, next who's Who's doing? next? What is yours, Lakshmi ji? 80, you said? 84. Okay. Then before I that, think after it's- that, yeah, we'll see No, who's got time. then 84. 80 is mine, and then 84 will be Lakshmi ji. Then I'll chant Okay, 80. you do now. 80. Yeah. सत्राजितस्त्वमथलुब्धवदर्कलब्धं दिव्यांस्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजान् त्वयि छलतो विवोढुम् अदत्तं तन्तुभ्यं मणिवरमणेनाल्पमनसा
प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् आहन्नेनौ सिंहः मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्त्वं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसुसत्राजिद्गिरमनुजनास्त्वां मणिहरम् जनानां पीयूषं भवति गुणिना दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनन्तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो कपिगुहाम् भवन्तमवितर्कयन्नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणौ हिमाङ्क इह रुधुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरन्तव समर्चनं व्यधित भक्तचूडामणिः बुद्ध्वाथ तेन दत्तां नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनु स खलु व्रीलालोलो विलोल विलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामाङ्गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादान्मणिं गहनाशयः व्रीलाकुलं रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेह दाह कथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेय कृतवर्म गिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा द्रुतं शतधनु समहर्षयस्ताम् रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षत धार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमणाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेह भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव का पथमथि कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तं आहूय तद्विनीतं च मणिं प्रकाश तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तशयनः पवनेशपायाः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Lakshmi ji, I think next yours. Or should I do it tomorrow or today? We have time, is it? Only one more we can do, looks like it. One more you can do. So do So I'll one. do 8. Okay, 84. क्वचिदततपनोपरागकाले पुरीनिदधत्कृतवर्मकामसोनो यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यम् बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनर्विनिमज्य तीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलथ कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुतान् त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदित भवदाहृतप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यमाभिनीभिः तदनु च भगवान् निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकादुपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्घरेखाः पशुपवधू सरसङ्त्वमन्वयासीः
सपदि स भवति क्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदानितं विनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचे न्यलैषीः रिपुजनकलहैः पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयिद्राक् अतिविवशा खलु राधिका निलिल्ये अपगतविरहव्यथास्तदा ताः रहसि विधाय दधात तत्त्वबोधं परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेति उदयतु वस्फुटमेव चेतसीति. Sorry, Lakshmi ji. Lata ji, isn't it Varsha ji has told us to join these two lines? You're on mute, Lata ji. You're on mute. Yeah, how do we join it? Because it ends in Tattva Bodham. No, that We're talking about the second line, Parama Oh, second. Sukha. Yeah, that was Putta. Yeah, you have to join. I have also written joint only. I have Fine. written Paramasukha Did you do it? Okay. Can you repeat that? Udayatu vasputameva chetasiti. I like that only. I have Yeah, written. yeah. Okay, I'll Was chant. परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेति no. Why Yuddha. Meti? Why? No meti, is it? So No. Paramasukhachidatmakohamatme, and then you go Yeah. Yeah. Paramasukhachidatma. Kohamatmet yadayut. Yuddha. Atmet Udayatu sorry. vasputameva chetasiti. Yeah. All this Okay. seems very new to me now. I don't think I've even looked at it before now. It's a Okay, good I'll thing. practice this line. I've been pausing at me and then going No. sorry, okay, I will practice to join both. Yeah. I don't know why, but I put extra lines there. For what? I don't know. Maybe Like to Hindam. drag it a bit. Yeah. Okay. Okay. सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्भवोपदे सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्भवोपदेशैः समभवतु मतः परन्तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता. This also I need to practice. It's okay. It was okay. मुनिवरनिवहैस्त्वातपित्रा Haistavata, not vata. Tavata. It's a full ta. Haistavata. मुनिवरनिवहैस्तवातपित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्यमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरिति युरुहसि. Why are you This breaking also. it? Rairiti? Okay, sorry. This also full, is it? Yeah, because त्वयि I've सति underlined it. It's किमिदं full. शुभान्तरैरित् half and then युरुहसितैरपि याजितस्तदासौ. Yeah. Join again, is it? Idam Shubhantarairit. Yeah, it is. It. Okay. Shubhantarairit. Yuruha. I can't Yuru even get it. युरुहसितैरपि Yeah, you need याजितस्तदासौ. practice only. Okay, I'll Yeah, practice that one. Maybe Lata, you can say. Sumahati. Do you know? You're able to say that line? Yeah, only thing we are running short of time, Lata ji. I That's know it's I already think I'll stop. 9:02. Let her finish. finish this Dashakam, Lakshmi ji. You just practice. Okay. Yeah. सुमहतीयजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुशङ्करसम्पुरैव भेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगुह्य निरीक्ष्य वीतखेदाम् Dridhamupag. गुह्य निरीक्ष्य वीतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां कदेभ्यः नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते. Yeah, good. Thank So you. we'll see tomorrow if possible. I mean, I don't know how many of us. I'll try maybe a little late. Okay, thank you everyone. Yeah. Thank you, Lata ji.
Yes, Thank you. thank you everyone. Sorry, Indiraji, because I don't know. I had my chance last time, so I came to listen today. Okay, good. Thank Because you, I had everyone. not marked some places it's wrong. So this is the best way I can correct myself. Okay. Lata I ji, have big problems on what we need to do on 24th. That whole list we have to do. Yes, that's what she says. Yeah, I Quite don't scary. know how to do. I don't know half the things. I've never seen them, heard them, whatever. I don't know how to make. I have no clue because we'll have to place everything in the room or wherever we do, and then you have to run and get it, is it? It's going to be a little hard. I think we'll have to keep it next to our altar and then we have to Yeah, do it and after put each it in small dashak. cups. You don't have to make Ah. a lot. Small. Yeah. So I'm thinking Small of cups. making it small cups, Yeah. and then pat, bring it out. So that means every time we have to show the arti, is it? No, I think Aarti is only towards the end, Lataji. That's what Then just do. yeah, only the Naivedyam you do. Offering. Yeah, because the Dashakam, we finish the Dashakam, reading the Dashakam, and then we offer the Prasadam, and Aarti is only towards the end. The After- arti I know, but we do like you don't have to say No, you can Brahmarpanam just and all, open just it. place it only, I guess. I Yeah. don't know. Just open it and place it No, towards it- it. Okay. Lata Yes, ji, yes. for me, It has no, also mentioned, specifically no? it has not come. Prasadam, no, for my dashkams, it has not come specifically. No, no, No. there or not, everyone has to You do have to Do do everything. all of them have to do. Whoever is Even there, if you just watch, you have to do. Yeah, Even even if you're a volunteer. yeah, even So if you're, that's why my sister-in-law said, I'm not even coming. I'm not chanting. but If still, I come, then I have to make so many prasadams. Yeah. so it's like that. Everyone has to make, whether it is there for your Dashakam or no, all the Prasadam has to be made by everyone. Do we have to keep Krishna and Radha, or just Krishna is fine? Krishna is fine. Guru Ayappan. No? That's enough, no? Yeah. If you want, you keep Radha, whatever. But No, I don't have Radha. no, it's okay. You don't really have to. Okay. Lataji, Okay. We'll Fine. end. It's Let's make a 9:06. move. Yeah. Okay. Hari Om. Bye. so much. Thank you, Lata ji, everyone. do you know to end the meet? Do you know? Because somebody should end, no, yeah, always we keep on recording. Okay. No. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shri Krishna Arpanamastu. Okay. Thank you. Good night. How to end the meet? Just leave. That's it. Because last time it was keep on recording for a long time. No. That's why- Is it? No. Yeah, it was No, when you recording for a stop, long time. everybody ends. Okay. Just end it. Come on. It's getting late. Yeah. There's an icon, Padmaji, just end it from there. Can you do it?